outra parte selva, eventos estivam ocorrendo que iriam envolver Tarzan nas malhas de uma grande aventura. Capítulo IV Balgani, Ogerla carregado negro tropico uma trapadiera que se enriscava e cambiou, jogando sua carga no chão. Detalhes trivialidades nas crises. Este evento alterou completamente a vida de James Hunter Blake, jovem, rico, americano, que cacava anime de grande porte pela primeira vez na África com seu amigo Wilbur Stimble, o qual, tendo passado 3 semanas na selva 2 anos antes, era naturalmente o líder da expedição e uma autoridade infalível em todos os assuntos relacionados a anime de grande porte, selva africana, safari, alimentação, clima e negros. O fato adicional de que Stimble era 25 anos mais velho que Blake naturalmente aumentava suas pretensões de onisciência. Esses fatores, por SISOS, não constituem a base para as crescentes diferenças entre os dois homens, pois Blake era jovem de 25 anos, de temperamento fleumático, que se sentia mais divertido com o egoísmo de Stimble do que incomodado. A primeira divergência ocorreu na estação ferroviária quando, devido a maneira dominadora e ao mau humor de Stimble, o propósito original da expedição foi abandonado por necessidade, e o que deveria ter sido estudo cinematográfico quase científico da vida selvagem africana se transformou em uma cocada de anime selvagens comum. Na estação ferroviária, enquanto se faziam preparativos para aceirar o equipamento e safari, Stimble havia ofendido e insultado tanto o cinegrafista que este os abandonou e retornou à costa. Blake ficou desapontado, mas decidiu seguir em frente e obter o máximo de fotos possível com uma câmera fotográfica. Ele não era homem que apreciava matar apenas pelo esporte de tirar uma vida, e, como originalmente planejado, não deveria haver cacada anime, excito para alimentação e meia dúzia de troféus que Stimble desejava particularmente adicionar a sua calico. Desde então, houve uma ou duas altercações relativas ao tratamento dispensado por Stimble aos carregadores negros, mas Blake esperava que essas questões tivessem sido resolvidas e que Stimble tivesse prometido diazar o gerenciamento do safari a Blake e se abster de qualquer abuso adicional dos homens. Eles haviam adentrado o interior indames do que planejaram, tiveram a pior sorte em relação a caca e estavam prestes a retornar a estação ferroviária. Parecia agora a Blake que, afinal, eles iriam superar a situação sem maiores dificuldades e que ele e Stimble retornariam juntos a América, a todos os efeitos e propósitos inda amigos, mas, naquele instante, carregador negro tropico uma trapadiera que se enriscava e cambiou, jogando sua carga ao chão. Diretamente em frente ao porteiro Stimble e Blake caminhavam lado a lado e, como se guiados por uma forca malévola, a carga colidiu com Stimble, arremessando-o ao chão. Stimble e o carregador se levantaram apressadamente em meio às gargalhadas dos negros que testemunharam o acidente. O porteiro estava saindo. Stimble estava tomado pela raiva. Seu maldito negro desejado, e ele gritou, e antes que Blake pudesse interferir o porteiro se proteger, o homem branco enfurecido passou rapidamente por cima da carga queda e desferiu golpe terrível no rosto do negro, que o derrubou, e enquanto ele jazia ali, Stimble o chutou na lateral. Mas apenas uma vez. Antes que pudesse repetir a ofensa, Blake agarrou-o pelo ombro, virou-o e o atingiu precisamente como havia atingido o negro. Stimble caiu, rolou sobre o lado e estendeu a mão para a pistola automática que pendia sua cintura, mas, por mais rápido que fosse, Blake foi mais rápido. Corte isso, disse Blake, secamente, apontando uma .45 para Stimble. A mão de Stimble soltou a empunhadura de sua arma. Levante-se, ordenou Blake, e quando o outro se ergueu, agora, escute-me, Stimble isto e o fim. Voce e terminamos. A manhã dividirmos o safari e os equipamentos, e para onde quer que voce vá com sua metade, e o irá na direção posta.
Blake havia devolvido sua arma ao coldra enquanto falava, o negro havia se levantado e estava cuidando de amneras sangrando, os outros negros observavam taciturnamente. Blake fez sinal ao carregador para pegar sua carga, e logo o safari estava novamente em movimento safari taciturno, sem risos ou cancos. Blake acampou no primeiro terreno disponível pouco antes do meio-dia, a fim de que a divisão de equipamentos, alimentos e homens pude ser feita durante a tarde, e as duas expedições pudessem, assim, iniciar suas jornadas logo pela manhã seguinte. Stimbul, taciturno, não ofereceu nenhuma assistência, mas, levando consigo dos ascaris, os nativos, armados que atuam como soldados para o safari, partiu do acampamento para caçar. Ele havia percorrido mal quilômetro por uma trilha de caca fora de musgo, que não emite nenhum som em resposta aos seus passos, quando dos nativos que lidrava ergueu a mão sinal de alerta, interrompendo sua marca. Stimbul avant cautelosamente e o negro aponta para a esquerda, através de folhagem. Penetrantemente, Stimbul viu uma massa negra se afastando lentamente deles. Ok, ele sussurrou. Guerrilla, respondiu o negro. Stimbul ergueu seu fuzil e disparou contra a figura retirada. O negro não se surpreendeu com o arrow. Inferno, exclama o branco. Vamos, persigo. Preciso te-lo. Que trafu ele fera. A selva estava consideravelmente mais aberta do que o habitual, e repetidas vezes eles avistaram o guerrilla retirada. Cada vez que Stimbul disparava, ele errava. Secretamente, os negros estavam divertidos e satisfeitos. Eles não gostaram de Stimbul à distância. Tarzan dos macacos, cacando com a tribo de Toya, ouviu o primeiro tiro e imediatamente subiu nas árvores, correndo na direção do som. Ele estava certo de que a arma não havia sido disparada pelos beduinos, pois conhecia bem e conseguia diferenciar os estampados de seus mosques de coelhos produzidos por armas modernas. Talvez, pensou ele, pudes haver entre eles fuzil como aquele, pois tal coisa não era impossível, mas era mais provável que significas homens brancos, e, na terra de Tarzan, era su dever saber quem eram os estranhos que ali estavam e porque, raramente vinham, mesmo agora, embora antes nunca tivessem faltado. Foram aqueles dias que Tarzan lamentou, pois com a chegada do homem branco, a paz e a felicidade se foram. Correndo pelas árvores, balancando de galho, Tarzan dos macacos seguiu infalivelmente a direção do som dos tiros subsequentes, e, ao se aproximar mais de cena de persgaico de Balgani, o guerrilla, ouviu o estalar da vegetação rasteira e as vozes de homens. Balgani, fugindo com maior pressa do que cautela, calmamente e atenco ocupados por pensamentos de escapar dos odiados. Tarmangani do aterrorizante thunderstick que rugia cada vez que os Tarmangani o avistavam, abandonou sua habitual cautela e apressuou-se pela selva, esquecendo-se de quaisquer outros inimigos que pudessem estar msu caminho, e assim foi que ele não viu vista, a serpente, drapejada lacos sinuosos ao longo de galho pendente patriarca próximo de floresta da enorme piton, naturalmente temperamental e irritática, fora perturbada e irritada pelos estrondosos sons de persgaico e de fuga, bem como pela voz estrondosa do rifle. Normalmente, ele teria permitido que guerrilla macho adulto passasse sem ser molestado, mas msu estado mental atual, poderia ter atacado mesmo tanto. Com seus olhos miúdos fixos e brilhantes, ele observava a aproximação do Balgani peludo, e quando o guerrilla passou sob o galho ao qual ele se agarrava, está se lança sobre sua presa. Enquanto as grandes esperais, poderosas, implacáveis, silenciosas, envolviam Balgani, ele procurava arrancar de aquelas dobras horríveis. Grande e a forca de Balgani, mas indomaria de hista, a serpente. Único grito horrendo, quase humano, irrompiu dos lábios de Balgani com a primeira percepção do desastre que o acometera, e então ele estava no chão,
rasgando inutilement as faxes de eco vivo que se apertavam constantemente e que lhe esmagariam a vida, esmagariam 8 que seus ossos sedum a tremenda pressão, 8 que apnes pulpa esmagadoristas dentro de uma coisa semelhante a uma salsica que escorregaria entre as mandibulas distendidas de serpente. Foiao avistar essa cena que stimbuli. Tarzan chegarem simultaneamente stimbul tropicando desagitatamente pela mata, Tarzan dos macacos, semideus de floresta, balancando se graciosamente pela folhagem dos terracos intermediários. Els chegarem simultaneamente, mas Tarzan foi o único do grupo cuja presença não era suspeitada pelos demais, pois, como sempre, ele se moveu silenciosamente e com a máxima cautela devido à natureza desconhecida dos conductos que poderia descobrir. Ao contemplar a cena abaixo, seu olhar perspicaz e seu conhecimento de selva revelaram, number relance, a história completa da tragédia que havia acometido Balgani. Seguida, ele via stimbul erguer seu rifle, com a intenco de abater dois espécimes reis com único tiro. No coraco de Tarzan, não havia grande amor por Balgani, o gorila. Desde a infância, a criatura peluda e gigantesca era o inimigo natural do homem macaco. Seu primeiro combate mortal fora com Balgani. Por anos, ele o temera, o melhor, o evitara por cautela, pois o medo era algo desconhecido para Tarzan, e desde que desera a infância, continuara a evitar Balgani pela simples razão de que seu próprio pavo, os grandes macacos, o evitava. Mas agora, a vera enorme fera cercada por dois dos inimigos naturais tanto dos Mangani quanto dos Balgani, surgiu seu pido uma lealdade repentina que consumiu os preconceitos pessoas de uma vida inteira. Ele estava diretamente acima de stimbul, e com tamanha celeridade a mente e os musculos do homem macaco se coordenam que, mesmo quando o americano ergueu sua arma para o ombro, Tarzan já havia saltado sobre suas costas, derrubando-o ao chão, e antes que stimbul pudes descobrir o que lhe havia acontecido, muito antes que pudes cambulir, praguejando, para se levantar, Tarzan, que estava desarmado, havia arrancado a face do cacador da sua banha e saltado sobre a massa contorcendo se lutando de piton e gorila. Stimbul ergueu se, pronto para matar, mas o que vai adiante de se afasta temporariamente o desejo de vingança de sua mente. No excito por tapa-sexo, bronzeado, de cabelos negros, homem branco gigante lutava com a temível piton, e, enquanto stimbul observava, estremeço ao perceber que os grunhidos baixos e bestiais que oviam vinham apenas dos lábios selvagens do gorila, mas de garganta do homem coisa semelhante deus que lutava por ele. De dos de eco circundaram a piton logo atrás de cabeça, enquanto os de mau livre cravavam a face de caca de stimbul repetidas vezes no corpo enrolado e contorcido de serpente. Com a prejico de novo e mais ameaçador inimigo na batalha, está foi forcado a liberar parcialmente seu dominio sobre Balgani, com a intenco inicial de incluir Tarzan no mesmo abraco, para que pudes esmagá-los ambos de uma só vez, mas logo descobriu que o homem coisasem pelos constitua uma ameaça distinta a sua vida, que exigiria sua atenção indivisa, e assim ele rapidamente se desenrolou de Balgani e, frenesí de raiva e dor que chicotiva seu grande comprimento uma fúria destrutiva, procura cercar o homem macaco, mas onde quer que suas esperais se aproximassem, a face afiada cravava se profundamente na carne torturada. Balgani, com a sentilhada vida quase extinta, jazia afigante no chão, incapaz de sequer seu salvador, enquanto stimbul, com os olhos arregalados de admiração e terror, mantinha se uma distancia segura, momentaneamente esquecido tanto de sua cobica por traforce quanto de sua sede de vingança. Tarzan foi posto, sozinho, contra uma das mais poderosas criacos de natureza duelo de morte, cujo resultado parecia ao americano observador já uma conclusão inevitável, pois que homem nascido de mulher poderia esperar, sem ajuda,
escapar do abraco das mordas esperais de uma piton, já está havia envolvido o torso e uma perna do homem macaco, mas seus poderes de construco, diminuídos pelas feridas terríveis que recebera, ainda não haviam conseguido esmagar seu adversário e da impotência. E Tarzan agora concentrava sua atenção e a passada lâmina de facada caca uma única parte do corpo enfraquecido, na tentativa de cortar hista dois homem e serpente estavam vermelhos de sangue, e carmicim eram as gramíneas e a vegetação rasteira por metros todas as direções quando, com esforço final, hista fecha suas gigantescas esperais espasmodicamente torno da sua vitamina no instante que Tarzan, com poderoso e pesado golpe ascendente, cortou as vértebras de grande serpente debatendo se contorcendo se, a parte inferior, sem cabeça, caiu de lado, enquanto o homem macaco, ainda lutando com o que restava, exercendo sua força sobre-humana ao máximo, lentamente forca as esperais se soltaram de seu corpo e lançou a moribunda hista para longe. Seguida, sem sequer olhar para Stimbul, voltou se para Balgani. Voce está mortalmente ferido, e ele perguntou na língua dos grandes simios. Não, respondiu o gorila. Eu sou Balgani, eu mato, Tarmangani, eu sou Tarzan dos macacos, diz o homem macaco. Eu o salvei de hista. Voce não veio para matar Balgani, indago o gorila. Now, vamos ser amigos. Balgani franziu a testa, esforçando-se para concentrar-se nesse problema notável. Atualmente, ele falou. Seremos amigos, disse ele. O Tarmangani atrás de vós nos matará com sua arma de troveo. Vamos matá-lo primeiro. Com dificuldade, ele se levantou. Não, protesta Tarzan. Enviaré os Tarmangani embora. O senhor, ele não irá. Eu sou Tarzan, senhor da selva, respondeu o homem macaco. A palavra de Tarzan ele na selva. Stimbul, que observava, teve impressão de que o homem e a fera estavam resnando para o outro e que novo duelo se aproximava. Se ele tivesse adivinhado a verdade e suspeitado que o consideravam inimigo comum, sentir-se muito menos à vontade. Agora, com seu rifle recuperado, ele começou a se dirigir a Tarzan, justamente quando este se virou para falar com ele. Afaste-se, rapaz, disse Stimbul, enquanto eu termino com aquele gorila. Depois da experiência que voce acabou de ter com a cobra, duvido que quaira que aquele suido tumbam o ataque. O americano não tinha certeza da atitude do gigante branco, pois a maneira surpreendente e desconcertante com que o selvagem se apresentou ainda estava muito fresca sua mente, mas ele se sentia seguro porque estava com rifle. Enquanto o outro estava desarmado, e imagina que o gigante ficaria muito feliz ser salvo das atenções do gorila, que, pelo conhecimento imaginado de Stimbul sobre tais feras, parecia estar evidentemente ameaçando Tarzan parou diretamente entre Balgani e o caçador, e observou este último, avaliando-o por momento. Abaixam seus fuzis, disse ele, seguida. Voce não vai atirar no gorila. De jeito nenhum, exclama Stimbul. Ok o senhor supo que eu estive persiguindo pela selva para fazer. Sabe uma incompreensão, respondeu Tarzan. Que equivoco, indago Stimbul. Que voce iria atirar nele. Voce não vai. Diga-me, Javem, sabe como sou eu, indago Stimbul. Não tenho interesse, respondeu Tarzan friamente. E melhor que esteja. Sou Wilbur Stimbul, de Stimbul and Company. Cortors, Nova York. Esse era nome que evocava respeito Nova York. Mesmo Paris e Londres, havia aberto muitas portas e dobrado muitos joelhos. Raramente havia falhado ao propósito des homem orgulhoso e ambicioso. O que o senhor está fazendo meu país, exigiu o homem macaco, ignorando a declaração egocêntrica de Stimbul sobre sua identidade. Seu país? Quem diabos voce pensa que Tarzan voltou-se para os dois negros que estavam pouco atrás de Stimbul e de lado. Eu sou Tarzan dos macacos, disse ele a eles seu próprio dialeto.
O que este homem está fazendo meu país? Quantos são msua comitiva quantos homens brancos? Grande buona, responjo dos homens com sincera deferencia. Sabíamos que voce era Tarzan dos macacos quando ouvimos balancar nas árvores e matar a grande serpente. Now ha outro toda a selva que pudes fazer isso. Este homem branco mestre ruim. Ha outro homem branco com ele. O outro e gente. Els vi ramcacar simba, o leao, e outros anime de grande porte. Now tiveram sorte. Ha els voltareo. Onde esta o acampamento deles, exigio Tarzan o negro que havia falado aponto. Now e lunge, diz ele o homem macaco viro se para stimbul. Volte para o seu acampamento, diz ele. Chegarei lá mais tarde, esta noite, para conversar com voce e seu acompanhante. Enquanto isso, now que mais, excito para obter alimento na terra de Tarzan. Havia algo na voz e no comportamento do estranho que finalmente penetrara na espessa sensibilidade de stimbul e o impressionara como uma espécie de temor reverential algo que ele raramente experimentara no passado, excito na presença de riqueza grossieramente superior a sua. Ele não respondeu. Ele apenas recuperado, observando o gigante bronzeado se virar para o gorila. Ele os aviuris nar para o outro por momento e, para sua grande surpresa, viu se afastar pela selva juntos, ombro a ombro. A medida que a folagem se fechava ao redor deles, ele removeu o capacete e enxugou o suor de testa com lenco de seda, enquanto permanecia parado. Fitando os galhos verdes que se haviam aberto para receber essa dupla estranhamente heterogénea. Finalmente, ele se volta para seus homens com juramento. Dia inteiro desperdicado, ele reclama. Quem este individuo? Parecia conhecê-lo. Ele e Tarzan, responjo dos negros. Tarzan? Nunca ouvi falar dele, retruca Stimbul. Todos que conhecem a selva, conhecem Tarzan. Humph, Zombustimbul. Ninhum selvagem insignificante vi dizer a Wilbur Stimbul onde ele pode cacar e onde não pode. Mestre, diz o negro que havia falado primeiro, a palavra de Tarzan e a lei da selva. Não o ofenda. Não vou pagar a vocês, malditos negros, por conselhos, Rosno Stimbul. Seu dizer cacar, cacamos, e não se esqueca disso. Mas, eu retornaram ao acampamento. Now viram ninhuma caca, ou pelo menos Stimbul não viu ninhuma. O que os negros viram era assunto deles. Capítulo vio Tarmangani durante a ausência de Stimbul do acampamento, Blake havia se ocupado dividir os alimentos e equipamentos duas partes iguais, que foram organizadas para inspico e aprovaco de Stimbul. Mas a divisão dos carregadores e ascaris ele havia diazado para depois do retorno do outro. Estava escrevendo seu diário quando a equipe de caca entrou no acampamento. Ele pode perceber, como alhar, que Stimbul estava de mau humor, mas, como esse era o estado de temperamento habitual do homem mais velho, isso não causou a Blake nenhuma ansiedade particular, mas, vez disso, lhe do motivo para alívio adicional. Pois no dia seguinte ele se livraria de seu companheiro mal-humorado para sempre. Blake, no entanto, estava mais preocupado com o comportamento sombrio do ascari que havia acompanhado Stimbul. Pois isso significava para o homem mais jovem que seu companheiro havia encontrado uma nova oportunidade para intimidá-los, abusá-los ou insultá-los, e a dificuldade de dividir o safari aumentava assim. Blake sentiu, desde o momento que tomou a decisão definitiva de separar-se de Stimbul, que dos maiores obstáculos a serem superados para executar o plano seria encontrar homens suficientes dispostos a submeter-se às ideias de disciplina de Stimbul, a transportar adequadamente sua bagagem e provisos, e a protegê-los, a ele e a seus pertences. Ao passar, Stimbul viu as duas pilas de equipamentos e a carranca seu rosto se profundo. Vejo que o material já está disposto, observo, parando diante de Blake.
Sim, gostaria que o senhor o examinasse e verificasse se a divisão está satisfatória antes de embalá-lo. Não desejo ser incomodado com isso, responde o outro. Se não se aproveitaria de mim na divisão. Obrigado, responde o Blake. E os negros. Isso não será tão fácil. Sabe que não os trata muito bem e não haverá muitos ansiosos para retornar com voce e ai que o senhor se engana, Blake. O problema com voce e que não sabe nada sobre negros. Voce e condescendente dima com eles. Eles não têm nenhum respeito por voce, e o homem que eles não respeitam, eles não gostam. Eles sabem que aquele que os vence e su mestre, e sabem que mestre cuidará deles. Eles não se sentiriam seguros uma longa jornada com voce. Voce dividiu o lixo, agora dias que cuide dos negros isso e mais minha praia e farei com que voce receba tratamento justo e grupo bom e seguro, e encontrar neles o temor a Deus, para que não ouçam ser nada além de leais a voce. Como o senhor propôs selecionar os homens, pergunta Blake. Bem, primeiro lugar, gostaria que o senhor tivesse aqueles homens que desejam acompanhá-lo consigo que haja alguns então, vamos reuni-los, explicar que estamos nos separando, e direi a todos aqueles que desejam retornar com su safari que demos passo à frente. Seguida, escolherei alguns bons homens dos que restaram e completarei o suficiente dessa forma para atingir sua cota, entendido? Isso é justo, não é mesmo? E bastante justo, concorda Blake. Ele esperava que o plano funcionasse tão facilmente quanto Stimble parecia acreditar que funcionaria, mas estava longe de acreditar nisso e, por isso, acho melhor sugerir uma alternativa que tenha certeza de que teria de ser utilizada no final. Caso de nos tenha dificuldades conseguir o número necessário de voluntários, diz ele, acredito que podemos alistar os homens necessários oferecendo bônus a ser pago após a chegada segura a estação ferroviária. Seu estiver com falta de homens, estarei disposto a fazê-lo. Não é má ideia se voce team não conseguir manter-los unidos após minha partida, diz Stimble. Isso também será fator adicional de segurança para o senhor, mas, quanto a mim, meus homens cumprirão o acordo original ou haverá muitos negros doentes nestas terras. Que tal levantarmos e descobrirmos a extensão do trabalho que temos pela frente? Ele alhou ao redirei que se as alhas se fixaram chef. Aqui, o senhor, ele chama. Venha aqui e seja rápido. O negro aproximo se para o diante dos dois homens brancos. O senhor me chama, buona? Ele perguntou. Reúna todos no acampamento, ordena Stimble. Pico que os reunam aqui 5 minutos para uma conversa todos, sem exico. Sim, buona. Enquanto o chef se retirava, Stimble se voltou para Blake. Algo estranho no acampamento hoje, ele perguntou. Não, por quê? Encontrei homem selvagem enquanto cacava, respondeu Stimble. Ele me ordenou que saísse da selva. O que voce sabe sobre isso, e Stimble riu. Homem selvagem. Sim. Suponho que algum louco. Os negros pareciam saber sobre ele. Quem ele? Ele se autodenomina Tarzan. Blake ergueu as sobrancelhas. Ah, exclama ele. O senhor já conhece Tarzan dos macacos e ele o ordenou a ser da selva. O senhor já ouviu falar dele. Certamente, e se ele algum dia me ordenar a ser da sua selva, eu irei. O senhor faria, mas não Wilbur Stimble. Por que ele lhe mandou ser? Pergunta Blake. Ele simplesmente me mandou ser, so isso. Não me permitiu atirar girla que eu estava rastreando. O sujeito salvo o girla de uma piton, matou a piton, ordenou que eu saísse da selva, diz que nos visitaria no acampamento mais tarde e se afasta com o girla como se fossem velhos amigos. Nunca six nada igual, mas não faz diferença para mim como o que ele pensa que eu sei quem e o que sou, e vai levar mais do que idiota para me assistar e me fazer ser deste país antes que eu esteja pronto para partir.
Entao, o señor considera Tarzan dos macacos a mediota. Acredito que cualquier pessoa que se corrse por esta selva nua e desarmada seria tolo. Voce descobrira que ele não é mediota, stimbal, e, a menos que quaira se meter mais problemas do que jamais imaginou que existissem, fará exatamente o que Tarzan dos macacos lhe disser para fazer. O que senhor, sabe sobre ele? Já ouviu alguma vez? Não, respondeu o Blake. Mas ouvi muito falar dele por meio de nossos homens. Ele faz parte desta localidade tanto quanto a selva os leos. Muito poucos, se houver algum, de nossos homens ouviram, mas ele exerce o mesmo dominio sobre suas imaginações e supersticos que qualquer de seus demonios, e eles temem indames incorrer msu de sagrado. Se eles acharem que Tarzan está contra nos, estaremos maus lencois. Bem, tudo o que tenho a dizer e que, esse macaco humano subir quando está bem, não se intrometera nos assentos de Wilbur Stimbal. Ele vira nos visitar, não pergunta Blake. Bem, certamente desejo vi-lo. Não ouvi falar de outra coisa desde que atacamos o país dele. E engraçado que eu nunca tenha ouvido falar dele, diz Stimbal. O senhor nunca conversa com os homens, Blake o lembro. Ora, paris que não faço outra coisa senão conversar com eles, resmungo Stimbal. Eu diz, conversar com eles. Eu não me misturo com negros, zomba Stimbal. Blake sorriu. Aqui está os homens, diz Stimbal. Ele se virou para os carregadores e ascaris que esperavam e pegaria. O senhor Blake e eu vamos nos separar, anuncio ele. Tudo foi dividido. Vucacar pouco mais para o oeste, fazer circulo direto ao sul e retornar a costa por uma nova rota. Não sei que são os planos do Sister Blake, mas ele receberá metade dos carregadores e metade dos ascaris, e quero dizer a vocês, negros, agora mesmo, que não haverá nenhuma brincadeira sobre isso. Metade de vocês ira com o Sister Blake, que arrendou o now. Ele fez uma pausa, de forma impressionante, para que o peso total de sua declaração fosse assimilado. Como de costume, continue ele, desejo manter todos satisfeitos e felizes, por isso darei a quem desejar acompanhar o Sister Blake oportunidade de fazê-lo. Agora, os pacotes do outro lado são do Sister Blake, os deste lado são meus. Todos aqueles que desejam acompanhar o Sister Blake, por favor, dirigam-se para aquele lado. Houve momento de hesitação por parte dos homens, e então alguns deles se moveram silenciosamente para perto dos bagagens de Blake. Outros seguiram, a medida que suas compreensões lentamente captavam o significado das palavras de Stimbal, eight que todos os homens se posicionaram ao lado de Blake. Stimbal virou-se para Blake como uma risada e meneio de cabeça. Credo, exclama ele. Voce já viu grupo tão obtuso? Ninguém poderia ter explicado a questão de forma mais simples do que eu, e, no entanto, olhe para eles? Ninguém deles me entendeu. Tem certeza disso, Stimbal? Indago Blake. Stimbal não compreendeu imediatamente a insinuação. Quando o fez, franziu a testa. Não seja tolo, ele retrucou. E claro que me entenderão mal. Ele se virou furiosamente para os homens. Seus idiotas cabecas duras, negros? Não conseguem entender nada, ele exigiu. Eu não diz que todos vocês precisavam ir com o Sister Blake, apenas aqueles que desejassem. Agora, o restante de vocês, aqueles que desejam me acompanhar, voltam para este lado com minhas bagagens e se apresse. Ninguém se moveu na direção dos pacotes de Stimbal. O homem coro. Isto emotem, ele vociferou. Quem quer que esteja por trás disso vai sofrer. Venha aqui, voce. Ele fez sinal para chef. Quem coloca vocês nisso? O Sr. Blake tem dito o que fazer. Não seja tolo, Stimbal, diz Blake. Ninguém influenciou os homens e não hamotem. O plano foisu. Os homens fizeram exatamente o que o Sr. lhes diz para fazer. Se não fosse por seu egoísmo insuportável,
o senhor saberia precisamente qual seria o resultado. Esses homens negros são seres humanos. Alguns aspectos, são seres humanos extremamente sensíveis e, de muitas maneiras, são como crianças. O senhor os agride, os amaldiçoa, os insulta e eles o temerão e odiarão. O senhor fez todas essas coisas a eles e eles o temem e o odiam. O senhor se mu e agora está correndo. Espero Deus que isso lhe sirva de lição. Ha apenas uma maneira de conseguir-se os homens, e oferecer-lhes bônus generoso. O senhor está disposto a fazer isso. Stimble, como sua autoconfiança finalmente abalada, sucumbiu diante de constatação de que Blake estava certo. E ele alhou ao reader, desamparado, por momento. Os negros, com rostos sombrios, permanecerão ali como bestas mudas, fitando todos aqueles olhos. Now havia único olhar amigável. Ele voltou-se para Blake. Veja o que você pode fazer com eles, disse ele. Blake encarou os homens. Será necessário que medida vocês acompanhe o Sister Stimble de volta para a costa, disse ele. Ele pagará o dobro do salário a todos aqueles que o acompanharam, desde que o servam com lealdade. Conversam entre si e nos informam posteriormente por meio do seu líder. Isso é tudo. Podem ir o restante de tarde passo, como os dois homens brancos permanecendo suas respectivas tendas, os negros reuniram-se grupos, sussurrando. Blake e Stimble não mais se misturavam, mas após a refeição eternacada aparicia com seu cachimbo para aguardar o relatório dos chefes. Após meia hora, Blake enviou seu rapaz para convocá-los, e logo eles vieram e se apresentaram diante do jovem. Bem, os homens já decidiram quem acompanhara o Sister Stimble, e ele perguntou. Ninguém acompanhara o velho Buana? Respondeu o porta-voz deles. Todos acompanharam o jovem Buana. Mas o Sister Stimble os pagara bem, Blake lembrou, e medida vocês de vir com ele. O negro balançou a cabeça. Ele não conseguiu tornar o pagamento suficientemente alto, disse ele. Ninhum rapaz o acompanhara. O senhor concordou ser conosco e retornar conosco, disse Blake. O senhor deve comprar o seu acordo. Concordamos ser com ambos e retornar com ambos. Nada foi dito sobre retornar separadamente. Honraremos nosso acordo e o velho Buana poderá retornar saranca com o jovem Buana. Havia uma determinação na voz do porta-voz. Blake pensou por momento antes de responder. Pode ir, disse ele. Voltarei a falar com o senhor, pela manhã. Os negros haviam partido há pouco, quando a figura de homem surgiu repentinamente da escuridão para a luz da fogueira do acampamento. Quem e voce, não exclama Stimble. Aqui está o Blake, o sujeito selvagem. O jovem americano virou-se e observou a figura do gigante de bronze que estava parado logo dentro do círculo de luz da fogueira. E ele notou as faicos bem definidas, a dignidade silenciosa, a majestosa aparência e sorriu interiormente ao recordar a discreção de Stimble sobre essa criatura divina meio idiota. Então voce e Tarzan dos macacos, e ele disse. Tarzan inclinou a cabeça. E o senhor, e ele perguntou. Sou Jim Blake, de Nova York, respondeu o americano. Caca, naturalmente. Como uma câmera. Seu acompanhante estava usando fuzil, Tarzan o lembrou. Não sou responsável pelos atos dele. Não posso controlá-los, respondeu Blake. Nem ninguém mais, retrucou Stimble. Tarzan permitiu que seu olhar se voltasse para Stimble por instante, mas ignorou sua jactância. Havia a conversa entre voce e os chefes, disse ele, dirigindo-se a Blake. Alguns de seus negros já me haviam contado algo sobre seu companheiro, e hoje, duas ocasiões, tive oportunidade de formar minha própria avaliação por observação pessoal, de modo que presumo que estejam se separando porque não conseguem concordar. Está correto. Sim, reconheceu Blake. E, após a separação, que são seus planos. Pretendo avancar pouco mais para o oeste e, então,
virar comcostible. Eu estiva falando com Blake, interrompiu Tarzan, meus planos a seu respeito ja forum trocados. Bem, quem diabos, silencio, advertiu o homem macaco. Vam frente, Blake. Não tivemos muita sorte et agora, respondeu Blake, principalmente porque nunca conseguimos concordar sobre os métodos. O resultado é que mal tenho único estado decente de anime selvagens. Eu havia planejado ir para o norte busca de fotos de leos. Não gosto de voltar sem nada para mostrar pelo tempo e dinheiro que investi na expedico, mas agora que os homens se requiseram a nos acompanhar separadamente, não resta alternativa senão retornar a costa pela rota mais curta. Vocês dois parecem não estar me levando consideração de forma alguma, resmungustible. Eu investi tanto dinheiro e tempo nesta viagem quanto Blake. O senhor esquake que estou aqui para cacar, e, além disso, vou cacar e não voltarei direto para a costa, nem pouco, macaco humano ou não. Novamente, Tarzan ignorou Stimble. Prepara-se para partir cerca de uma hora após o nascer do sol, disse ele a Blake. Não haverá problemas como de viseo do safari. Estarei aqui para cuidar disso e dar-lhe as instruções finais, e, ao falar, virou-se desapareceu na escuridão do capítulo vieira, a relampago antes do amanhecer, o acampamento já estava em atividade e, na hora marcada, as cargas foram preparadas e tudo estava pronto. Os carregadores vagavam, aguardando a palavra que daria inicio ao safari sua jornada para o leste. Direto a costa. Blake e Stimble fumavam silencio. A folhagem de uma árvore próxima moveu-se com o balancar de galho e Tarzan dos macacos disseram livremente ao acampamento. Exclamações de surpresa escaparam dos lábios dos negros surpresa claramente tingida de terror. O homem macaco voltou-se para eles e dirigiu-se a eles seu próprio dialeto. Eu sou Tarzan dos macacos, disse ele. Senhor da selva. Vocês trouxeram homens brancos para o meu país a fim de mudar o meu povo. Está descontente. Aqueles que desejam viver para retornar às suas aldeias e às suas famílias ouvirão com atenção e farão o que Tarzan ordenar. Voce, aponta para o chief, acompanhará o homem branco mais jovem a quem permitirá tirar fotografias em meu país, onde e quando ele desejar. Selecione metade dos homens do safari para acompanhar o jovem buena. E voce, dirigiu-se a outro chief, leave os homens que restam e escalte o buena mais velho a estação ferroviária pela rota mais direita e sem demora. Não é permitido cacar, e não haverá mortes, exceto para alimentação ou autodefesa. Não me decepcione. Lembre-se sempre de que Tarzan observa e Tarzan nunca se esquake. Ele se voltou então para os homens brancos. Blake, disse ele, os preparativos estão feitos. O senhor pode partir quando desejar, com seu próprio safari, e ir para onde quiser. A questão de caca fica a seu criterio. O senhor e hóspede de Tarzan. E o senhor, dirigiu-se a Stimble. Será retirado do país diretamente pela rota mais curta. Será permitido portar armas de fogo para usom legítima defesa. Se o senhor, abusar desta permissão, ele será retirada. Não cacar, nem mesmo para obter alimento ou chief cuidará disso. Agora, como se, vociferou Stimble. Se pensam que vou tolerar qualquer interferência tão arbitrária nos meus direitos como cidadão americano. Estão muito enganados. Porque eu poderia comprar e vender voce e sua maldita selva 40 vezes e não saber que gastei centavo. Pelo amor de Deus, Blake, diga a este pobre tolo quem eu sou antes que ele se meta muitos problemas. Tarzan voltou-se para o chief que havia selecionado para Stimble. Voce pode embarcar e marchar, disse ele. Se este homem branco não o seguir. Diazo para trás. Quid bem dele ele me obedecer e entergo saranca na estação ferroviária. Abdica as suas ordens, desde que não entrem com aflito com as que eu lhe dei. Vamos?
Now hot texto para traduzer. Momentos depois, o safari de Stimbal preparava se para partir, a pedido de Tarzan, o de Blake tumbam estava diazando o acampamento. Stimbal pragajau e amico, mas cias homens, ignorando o taciturnamente, marcharam para a selva dureco aoleste. Tarzan já havia partido, balancando se nas árvores e desaparecendo entre a folhagem, e, por fim, Stimbal permaneceu sozinho no acampamento deserto. Frustrado, humilhado, quase espumando de raiva, ele caiu atrás de seus homens, gritando ordens e ameaças que foram ignoradas. Mais tarde naquele dia, taciturno e silencioso, marcha perto da cabeça de longa fila de carregadores e ascaris, convencido finalmente de que o poder do homem macaco era maior que o seu, mas msu coreco quimava o ressentimento e msuamente fervilhavam plenos de vingança plenos que ele sabia serem inúteis. Tarzan, desejando certificar-se de que suas instruções estavam sendo cumpridas, havia se balancado muito à frente e esperava na bifurcação de uma árvore que se projetava sobre a trilha por onde Stimbal deveria passar. Ao longe, ele podia ouvir os sons que emanavam da marca do safari. Ao longo da trilha, vindo de direção oposta, algo se aproximava. O homem macaco não podia ver, mas sabia o que era. Acima das copas das árvores, nuvens negras rolavam baixo, mas nenhum se movia na selva. Ao longo da trilha, surgiu uma criatura humana negra, grande e peluda. Tarzan dos macacos assuda quando ela se aproximada seu poliero arborio. Balgani. Ele cama tons baixos. O gorila pero. Ergue-se sobre as patas traseiras e alhau ao reader. Su Tarzan, diz o homem macaco. Balgani grunhiu. Su Balgani, respondeu. O Tarmangani está chegando, advertiu Tarzan. Modo, Rosnu Balgani. Dixim os Tarmangani passar, diz Tarzan. Ele seu pavo possoem muitos paus de troveo. Envie este Tarmangani para fora da selva. Permita que ele passe. Afastece pouco de trilha os estúpidos gomangani e os Tarmangani, que são indames estúpidos, passarão saber que Tarzan e Balgani estão por perto. Do su escurecendo, trovos distance ribombavam, e as duas feras ergaram os olhos para o vasto campo dos poderes de natureza, mais selvagens e destrutivos do que os seus próprios. Pand, o troveo caca no su, observo o homem macaco. Caca usha, a ventania, diz Balgani. Breve, ouviremos usha fugindo pelas árvores para escapar. Tarzan observo as nuvens negras que se aproximavam. Mesmo cudo, o sol, team pand, escondendo seu rosto quando pand caca. A luz do relâmpago corto o su. Para as duas feras, foi uma flecha do arco de pand, e as grandes gotas de chuva que começaram a cair logo depois foram mida, o sangue de usha, o vento, horando de muitas feridas. A selva se deu a uma grande pressão, mas, o momento, não havia outro ruído além do troveo ribombante. As árvores se vergavam e usha rasgava a floresta. A escuridão aumentava. A chuva caia grandes massas. Folhas e galhas eram lancadas pelo ar, árvores colidiam entre si. Como rugidos ensurdecedores, os elementos liberavam sua ira contida. As feras se encolhiam sob o único poder inspirador de temor que reconheciam como supremo. Tarzan agacu na bifurcação de uma grande árvore, como os ombros cavados contra a chuva torrencial. Próximo a trilha, Balgani agachava miserável desalento, encharcado e desgrenhado. Eles esperavam. Não havia mais nada que pudessem fazer. Acima deles, a tempestade irrompeu novamente com fúria maníaca. O troveo ribombucam reverberaco ensurdecedora. Houve clarão ofuscante e o galho no qual Tarzan estava agachado cedo e despenca para a trilha abaixo. Atordoado, o homem macaco jazia onde havia caído, com o grande galho parcialmente sobre seu corpo. Tão repentinamente quanto chegara, a tempestade se dissipou. Cudo, o sol, rompeu as nuvens. Balgani, habitado e indiaterorizado,
permaneço onde havia esse agachado, imóvel e silencioso. Balgani não desejava atrair a atenção depende, o troveo encharcado de água, frio e furioso, stimbul caminhava a passos lentos pela trilha escorregadia e lamacenta. Ele não sabia que seu safari estava a uma pequena distância atrás dele, pois havia avancado durante a tempestade, enquanto eles se refugiavam sob as árvores. Ao virar uma curva de trilha, ele se deparou subitamente com galho caído que bloqueava o caminho. A princípio, não viu o corpo do homem deitado sob ele, mas quando o viu, reconheceu instantaneamente e uma nova esperança surgiu msu peito. Com Tarzan morto, ele poderia ser livre para fazer o que quisesse, mas o homem macaco estava morto. Stimbul caru para a frente e, ajoelhando se, encosto o ouvido ao peito da figura prostrada. Uma expressão de decepção cruzou seu rosto. Tarzan não estava morto. A expressão no rosto de Stimbul mudou olhar astuto surgiu seus olhos enquanto ele olhava para trás, ao longo da trilha. Seus homens não estavam à vista? Ele olhou rapidamente ao redor. Estava sozinho com o autor inconsciente de sua humilhaco, ele pensava estar sozinho. Não viu a figura peluda que silenciosamente se erguera quando o som de aproximação de Stimbul chegou aos seus ouvidos sensíveis e que agora o observava através da folhagem observando-o e observando a figura silenciosa do homem macaco. Stimbul sacou sua face de caca de banha. Poderia enfiar a ponta no coraco do selvagem e voltar-se orando pela trilha. Seus homens o encontrariam esperando por eles. Mais tarde, encontrariam o morto Tarzan, mas não imaginariam como ele havia chegado ao fim. O homem macaco se moveu a consciência estava retornando. Stimbul percebeu que precisava agir rapidamente, e no mesmo instante grande braco peludo estendeu se através da folhagem e uma mão poderosa se fecou sobre seu ombro. Com uma maldição gritante, ele se virou para encarar o rosto horrendo de Balgani. Tenta golpear o peito peludo de seu antagonista com sua face de caca, mas a arma insignificante foi arrancada de sua mão e arremessada nos arbustos. As grandes presas amarelas estavam expostas contra a garganta de Stimbul quando Tarzan abriu os olhos. Kriga! Gritou o homem macaco tom de advertência. Balgani fez uma pausa e olhou para seu companheiro besta. Dias o ir, diz Tarzan. Os tarmangani teriam matado Tarzan, explicou o gorila. Balgani o impediu. Balgani mata? Ele rosno horrivelmente. Now, solti os tarmangani, exclama Tarzan. Não há texto para traduzir. O gorila soltou seu aperto sobre Stimbul que os primeiros homens do cocator avistaram nos, e ao ver os negros e sua grande quantidade, Balgani sentiu sua nervosidade e irritabilidade aumentaram. Levo para a selva, Balgani, diz Tarzan. Tarzan cuidara deste tarmangani e dos gomangani. Com rosnado de despedida, o gorila fundiu-se com a folhagem e as sombras da selva, enquanto Tarzan dos macacos enfrentava Stimbul e seus homens. Voce escapou por pouco, Stimbul, diz o homem macaco. Uma sorte para voce que não conseguiu me matar. Eu estava aqui por duas razões. Era para garantir que o senhor obedecesse minhas instruções, e o outro, para protegê-lo de seus homens. Não apreciei a forma como a observaram no acampamento esta manhã. Não seria difícil perdê-lo na selva, sabe, e isso colocaria ponto final sua existência com a mesma certeza que veneno ou uma faça. Senti certa responsabilidade por voce, por ser homem branco, mas voce acaba de me libertar de qualquer obrigação que lacos raciais possam ter influenciado a reconhecer. Não o matarei, Stimbul, como o senhor miras, mas, a partir de agora, poderá alcançar a costa por conta própria, e sem dúvida descobrirá que não se pode ter amigos dima na selva nem darseao luxo de ter único inimigo desnecessário. Ele se virou para os rapazes negros de Stimbul. Tarzan dos macacos segue seu caminho. Talvez não o veja novamente.
Compra seu dever para com este homem branco enquanto ele obedecer a palavra de Tarzan, mas certifique-se de que ele não caca. Com esta última advertência, o homem macaco balançou-se para os galhos mais baixos e desapareceu quando Stimble, após questionar repetidamente seus homens, descobriu que Tarzan praticamente lhes era que não mais o veriam, recuperou grande parte da sua antiga confiança e fanfarrones egoísta. Mas uma vez, ele era o líder dos homens, gritando com os negros tom alto, zingando-os, ridicularizando-os. Ele pensou que isso os impressionava com sua grandeza. Ele acreditava que eram pessoas simples, a quem poderia enganar, fazendo-os acreditar que não temia Tarzan e, ao desafiar as ordens de Tarzan, conquistar seu respeito. Agora que Tarzan permitira não retornar, Stimble sentiu-se mais seguro ignorar seus desejos, e assim aconteceu que, pouco antes de chegar acampamento, Stimble encontrou antílope, sem hesitar, atirou e o matou. Foi acampamento sombrio que Stimble monta naquela noite. Os homens reuniram-se grupos e sussurravam. Ele atirou antílope e Tarzan ficara zangado conosco, deles. Ele nos punira, chuf. O buana e homem mau, outro. Eu gostaria que ele estivesse morto. Talvez não devamos matá-lo. Tarzanissimo o disse. Se odias armas na selva, ele morrerá. Tarzan nos disse para cumprirmos nosso dever. Ele disse para fazê-lo desde que o mau buana obedecesse as ordens de Tarzan. Ele os desobedeceu. Então, podemos dizer-lo. Stimble, exausto pela longa marca, dormiu profundamente. Quando acordou, o sol já estava alto. Ele cama por seu fio. Não houve resposta. Novamente ele gritou, e mais alto, acrescentando juramento. Ninguém compareceu. Não havia ninguém som no acampamento. Os negros preguiçosos, ele resmungou. Eles se moverão com mais agilidade quando eu entrar cena. Ele se levantou e se vestiu, mas, enquanto se vestia, o silencio do acampamento passou a impressioná-lo como algo quase ameaçador, de modo que se apressou a terminar e ser de tenda. Ao adentrar o espaço aberto, a verdade se revelou quase que no primeiro olhar rápido ao reader. Não havia ser humano à vista e todos os fardos contendo provisos, exceto haviam desaparecido. Ele fora abandonado no Coreco da África. Seu primeiro impulso foi pegar seu rifle e ir atrás dos negros, mas uma segunda reflexião o impressionou com o perigo de tal procedimento e o convenceu de que a última coisa que deveria fazer seria se colocar novamente mãos desses homens, que demonstraram não sentir remorso abandoná-lo a uma morte quase certa. Se desejassem livrar-se dele, poderiam facilmente encontrar meios ainda mais rápidos. Caso ele retornasse e se impusesse novamente. Havia apenas uma alternativa, que era encontrar Blake e permanecer com ele. Ele sabia que Blake não o abandonaria a morte na selva. Os negros não o haviam desejado sem provisos, nem haviam levado seu rifle ou único, mas a dificuldade que agora confrontava Stimble residia grande parte na questão do transporte de seus alimentos. Havia bastante para durar muitos dias, mas ele sabia que não poderia carregá-lo pela selva junto com seu rifle e único. Permanecer onde estava a comida seria igualmente inútil. Blake retornava a costa por outra rota. O homem macaco havia dito que não seguiria mais o safari de Stimble, poderiam se passar a nós, portanto. Antes que outro ser humano se aventurasse por essa trilha de caca pouco utilizada. Ele sabia que ele e Blake estavam agora separados por cerca de 2 marcas e, se viajasse livre e Blake não marcasse muito rapidamente, poderia esperar alcançá-lo dentro de uma semana. Talvez Blake encontrasse uma boa área para caçar com câmeras breve e estabelecesse acampamento permanente. Nesse caso, Stimble o encontraria ainda mais rapidamente. Sentiu-se melhor quando decidiu definitivamente pleno de aco e, após bom café da manhã,
Preparo uma pequena mochila com provisos, o suficiente para durar uma semana, enche cintos e bolsos com múnico e partiu pela trilhada volta do percurso do dia anterior fora plano e esta era a terceira vez que Stimbal o percorria, de modo que ele não teve dificuldade em chegar ao acampamento onde ele e Blake haviam se separado ao entrar. Na pequena clareira no inicio de